Now we'll see, my car broke down. You know the meaning of broke down? Broke down means the engine actually mechanically failed to go away. Okay, so it won't actually work. Even you can't drive your car because the engine was in bad condition. It's not in good condition. Right? Broke down means failed mechanically. Ali and Kalyan both discuss about this issue. Okay, Ali says, why didn't you show up? Show up means what? It's not showing up the engine to the mechanic. It's not about it. Actually, he is asking, why didn't you show up means why didn't you turn up or come for class this morning? Come. Actually, show up means come. C-O-M-E, come. Okay. So why didn't you come for class this morning? Instead of come, we have used the word show up. Kalyan, my car broke down. That means failed. Okay. My car failed. Failed means mechanically engine is not working. Ali, what happened? Kalyan, the engine seems to be busted. Busted. What is the meaning of busted? Means it's a kind of fired or blasted, or we can say it's no longer working. It's a very old engine or battery, right? So it's driving me crazy. Sometimes it goes off and on, right? So I can't expect out of this car any longer. Ali, have you thought about getting a new car? Always we need to use this ing form after the word about. Alright, so we'll see the dialogue by Ali. He says, have you thought about getting a new car? If it is not working, just why don't you buy a new car? He is asking. Then Kalyan responds, yes, but I can't afford a new car. Afford means what? Spending a lot of amount to buy a new car. I am broke. I am broke means what? You are left with little money. Little means less money, or no money also, because you have spent all of your money on something earlier. So you are left with no money at all with you. So I am broke. Simply, instead of telling all the reasons, you can say I am broke. That means I don't have any money on me, not with me, on me. Okay. Ali, maybe you can lease a car. If you don't have, if you don't want to buy a new car, obviously it doesn't cost much. If you want to buy, if you want to take on lease for a car, Toyota is running a promotion. That means Toyota is actually has exclusive offers on leasing. Okay, if you want to take it on lease, take it from Toyota. It's a very good promotion over there. Okay, now let's take it into Telugu translation. Ali, why didn't you show up for class morning? Show up means class కి ఎందుకు రాలేదని Ali అడుగుతాడు కళ్యాణ్ని. అప్పుడు కళ్యాణ్ చెప్తాడు, నా కార్ యాక్చువల్లీ చెడిపోయింది, అది నడవట్లేదు. Ali, ఏమైంది అని అడుగుతాడు. కళ్యాణ్, ద ఇంజిన్ సీమ్స్ టు బి బస్టెడ్. ఆ ఇంజిన్ ఏదో అయిపోయింది, అసలు మొత్తం బ్యాడ్ కండిషన్, మొత్తం ఫైర్ వచ్చినట్టుగా ఒకసారిగా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవుతుంది, పిచ్చెక్కిస్తుంది, డ్రైవింగ్ మీ క్రేజీ. Ali, హ్యావ్ యూ థాట్ అబౌట్ గెటింగ్ ఏ న్యూ కార్? అట్లాంటప్పుడు కొత్త కారు తీసుకోవచ్చు కదా అంటాడు. కళ్యాణ్, ఎస్ బట్ ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ ఎ న్యూ కార్. అంత డబ్బులు పెట్టి కొత్త కార్ కొనడం ఇప్పట్లో అయ్యేది కాదు. ఐ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇట్. ఐఎమ్ బ్రోక్. ఆల్రెడీ ఉన్న మనీ అంతా అయిపోయినాయి, నా దగ్గర డబ్బులు కూడా ఏం లేవు. Ali, మేబీ యూ కెన్ లీజ్ ఏ కార్. ఏదన్నా ఒక కంపెనీ నుంచి లీజ్ కింద తీసుకోవచ్చు కదా కొన్ని ఇయర్స్ కానీ అట్లా. ఇట్ డజంట్ కాస్ట్ మచ్. అంత ఎక్కువ అయితే కాదు కదా, కార్ కొనేంత అమౌంట్ అయితే కాదు, తక్కువ అమౌంట్కి లీజ్కి తీసుకోవచ్చు కదా. ఐ నో టయోటా ఈజ్ రన్నింగ్ ఏ ప్రమోషన్ అని Ali చెప్తారనమాట. కొన్ని ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి, మంచి ప్రమోషన్స్, మంచిగా లీజ్కి తీసుకొని కొన్ని ఇయర్స్ అట్లా మెయింటైన్ చేసుకొని డబ్బులు ఉన్నప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు కొత్త కార్ అని ఐడియా ఇస్తాడు. Now we are going to take another phrase under traffic category, and the first one is what? The traffic was brought to a standstill. Standstill means it's a deadlock. You can't actually move from, or you can't actually move backward or forward. Okay, in that traffic situation when it is heavy traffic. Okay, it's a standstill. That means you will be in the same position. You can't move even a bit. Madhuri and Charan, here are the participants to talk about this conversation. Now let's see. Madhuri says, what took you so long? Why are you so long to arrive this office? Next, Charan, there was an accident on the roadway. Roadway means somewhere on the road. What happened? An accident. So, and traffic was bumper to bumper. Bumper to bumper. That means it was actually moving very slowly, and it's like standing. All vehicles are standing in a line,
in the traffic and moving very slowly, almost nothing like a movement, in fact. So it's called bumper to bumper. Okay, that means moving a bit and again stopping, moving a bit, again stopping, like a queue in traffic. Madhuri, oh, I heard there was a serious accident involving a truck. Charan, yeah, that's right. Traffic was brought to a standstill. Standstill means a deadlock situation. You can't actually move back or front. Okay, in the traffic, it's heavy traffic. We also know that it's a traffic jam, right? Same situation here. Madhuri, anyways, that means, by the way, thank heaven means thank God that you arrived safe and sound. You came safe and also you sound good and well. But here we apostrophe D, that means we would. Okay, the spoken form is weed. The right pronunciation for we apostrophe D is weed. Okay, we'd better get going. We would better get going. That means we need to move on because it's already, we are running a little bit late. It's already late. So for that, what we need to use, running a little bit late. Running a little bit late. Okay. Now let's see it in Telugu. Madhuri asking Charan, what took you so long? ఎందుకని చాలా టైం పట్టింది అంటాం కదా. సో అది వాట్ టుక్ యూ సో లాంగ్. చరణ్, దెర్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆన్ ద రోడ్వే. రోడ్డు మధ్యలో ఒక చోట యాక్సిడెంట్ జరిగింది అండ్ ట్రాఫిక్ వాజ్ బంపర్ టు బంపర్. అంటే ఒక లైన్లో వెహికల్ అసలు ఒక స్టాప్ అవుతూ ఉంది, కొంచెం స్లైట్గా మూవ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి చాలా టైం పట్టింది అని చెప్తాడు. మాధురి, ఓ ఐ హర్డ్ దెర్ వాజ్ ఎ సీరియస్ యాక్సిడెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ అ ట్రక్. ఏదో ట్రక్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందంటే కదా, చాలా సీరియస్ది అని మాధురి. చరణ్, దట్స్ రైట్, ట్రాఫిక్ వాజ్ బ్రాట్ టు అ స్టాండ్ స్టిల్. అలా జామ్ అయిపోయి ఎక్కడికక్కడ ప్యాక్ అయిపోయింది ట్రాఫిక్ అంతా. మాధురి, ఎనీవేస్ ఎట్లన్నా కానీ థ్యాంక్ గాడ్ అనేదానికి థ్యాంక్ హెవెన్ అని చెప్తాం. దట్ యు అరైవ్డ్ సేఫ్ అండ్ సౌండ్. సేఫ్గా వచ్చావు, మంచిగా బాగున్నావు చూడడానికి కూడా, ఇంత ట్రాఫిక్లో ఎట్లా వచ్చినా కానీ ఇట్లా ఏదో ఒక విధంగా మంచిగా చేరుకున్నావు. బట్ వీ వుడ్ బెటర్ గెట్ గోయింగ్. అయితే చాలా బెటర్ గెట్ గోయింగ్ అంటే ఏంటంటే చాలా వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫాస్ట్. వీఆర్ రన్నింగ్ అ లిటిల్ బిట్ లేట్. ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయిపోయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బెటర్ గెట్ గోయింగ్ అంటే వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ విత్ అవర్ వర్క్ అండ్ ఆల్. ఓకే. Alright, here we are going to see another phrase which is my car turned out to be a piece of junk. Instead of my car you can put the word it also. What is the meaning of turned out to be? Turned out to be means rejected actually. Turned out means rejected. Okay, turned down. So like that here this is called phrasal verb. Turned out to be a piece of junk. That means it's not worth it. The total meaning of worth out to be, my car turned out to be a piece of junk, right? So this is an idiomatic expression. It's a separate phrase. Okay, the meaning of this phrase is it's not worth it. Okay, whatever the amount you spend on certain things, actually the amount is very huge. It's actually not worth it to buy with that huge amount. Robert and Rosie have a conversation about this, which is a waste of money. Okay, now let's see. I heard you just bought a car. Okay, it's a second hand car, right? It's a used one. Rosie says, unfortunately, it turned out to be a piece of junk. It's just waste of money. Robert, what do you mean? Rosie says, I bought the car for 3 lakhs, but it just doesn't run. What is the meaning of doesn't run? That means it doesn't function properly. Okay. Robert, then why did you buy it? You know that when it doesn't run, then why did you buy it? Rosie says, it worked perfectly. Here the pronunciation of ed will be ta. So after ka, right, the ka is actually consonant sound. When you have ed, then it will be worked. Okay, worked, ta in the ending. Perfectly, it's perfectly when I bought it. So it was good in condition when I drive for the first time, but not at this time. Okay. Robert, I think you were ripped off. That means actually you lost all the money for a waste of material which is completely not worth of buying it. Okay, now let's see it in Telugu. My car turned out to be a piece of junk. అంటే మనం డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకున్నట్టే, దాని మీనింగ్ అది. ఇట్స్ నాట్ వర్త్ ఇట్. రాబర్ట్, ఐ హర్డ్ యూ జస్ట్ బాట్ ఎ కార్. రాబర్ట్ అంటున్నాడు రోజీతో, మీరు కొత్త కార్ కొన్నట్టున్నారు కదా అని.
Rosie, unfortunately, దురదృష్టం ఏంటంటే it turned out to be a piece of junk. కొన్నాం బట్ అది వేస్ట్, మనీ వేస్ట్. రాబర్ట్, వాట్ డూ యూ మీన్, ఎందుకు అట్లా మనీ వేస్ట్? Rosie, I bought the car for 3 lakhs, 3 lakhs పెట్టి కొన్నాం బట్ ఇట్ జస్ట్ డజంట్ రన్. కానీ ఇప్పుడైతే పని చేయట్లేదు ఆ కార్, ఎందుకో మూవ్ అవ్వట్లేదు, మెకానికలీ ఇట్ హ్యాస్ అ ఫెయిల్యూర్. రాబర్ట్, దెన్ వై డిడ్ యూ బై ఇట్, ఎందుకు కొన్నారు? Rosie, ఇట్ వర్క్ పర్ఫెక్ట్లీ వెన్ ఐ బాట్ ఇట్. మనం టెస్ట్ డ్రైవ్ చేస్తాం కదా, బైక్ కొన్నా, కార్ కొన్నా. సో అట్లా రోజీ కూడా ఒకసారి డ్రైవ్ చేసినప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసింది. సో అందుకని ఆమె 3 lakhs పెట్టి కొనింది, బట్ నౌ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. రాబర్ట్, ఐ థింక్ యూ ఆర్ రిప్డ్ ఆఫ్. 3 lakhs పెట్టాల్సినంత కార్ కాదు ఇది. సో యూ ఆర్ చీటెడ్ ఫర్ ద రాంగ్ వన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, so here is another phrase like ran through the stop sign. That means you cross the stop sign on the traffic. Okay, you see the signal, right, and you have to stop there. But what's happening here, you are actually going forward even though you have to stop. Okay, when you go forward, right, the police officer will stop you and he will instruct you that you ran through the stop sign. So here is a similar situation between Rani and traffic police officer. Let's see that. Okay, so did I do anything wrong? So here anything wrong, right? That is, if we make any mistake, right, generally you ask like this, anything wrong with me, or like that. So officer says, yes madam, you ran through the stop sign. Here is a traffic signal, that is a stop sign, you have to stop but you cross that. So cross, across, so that is the same meaning when you use ran through. Okay, may I see your driver license please, because you violated the traffic rules, so you need to show them whether you first have the driving license with you or not, right? Next, Rani, oh I didn't see the stop sign at the corner because it's quiet at the corner, so that might be the reason I didn't observe that. I didn't mean that actually, I intentionally didn't do it. Next, officer, that doesn't justify your violation. If you say you didn't see the traffic stop sign, it's not our fault, right? That's going to be your fault. Anyhow, you violated the traffic rules, so you can't say the excuses like I didn't see the stop sign. May I see your license please? Again he is asking whether she has it or not, right? Now Rani, oh I don't have it on me. See the word on me, that means then and there, you don't have it ready with you. Okay, so that's what, I don't have it on me. Honestly, I forgot it back at the house. You forgot it at home. Okay, now but I have insurance with me, here it is. So if you have at least insurance policy with you, that's going to do somehow. So here it is, Rani is showing that to officer. Officer says, please wait here madam, I'll come back in a moment. Probably he needs to check with his supervisor. That means his next level of officer. Okay, now let's see it in Telugu. First one, Rani, sir, did I do anything wrong? ఆమె ఎప్పుడైతే ట్రాఫిక్లో స్టాప్ సైన్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా, సిగ్నల్స్ దగ్గర కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయినప్పుడు సడన్గా ఆఫ్ చేసి, బండి ఆఫ్ చేసి ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్తో అడుగుతుంది, సార్ డిడ్ ఐ డూ ఎనీథింగ్ రాంగ్? ఆఫీసర్, ఎస్ మేడం, యూ ర్యాన్ త్రూ ద స్టాప్ సైన్. మీరు ఆ సిగ్నల్ స్టాప్ దగ్గర ఆగాల్సింది కొంచెం ముందుకే వచ్చేసారు. సో యూ ర్యాన్ త్రూ అంటే అది ఆగాల్సిన చోట ఆగకుండా కొంచెం ముందుగా క్రాస్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాన్ త్రూ. మే ఐ సీ యువర్ డ్రైవర్ లైసెన్స్ ప్లీజ్. మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ చూపించండి. రాణి అప్పుడు చెప్తుంది, ఓ ఐ డెంట్ సీ ద స్టాప్ సైన్ అట్ ద కార్నర్. నేను ఆ చివరిలో ఉన్న స్టాప్ సైన్ గమనించలేదు. ఐ డెంట్ మీన్ ఇట్. సో నేనేం ఇంటెన్షనల్గా రాలేదు, నేను ఎందుకు చూపించాలి అన్నట్టు. సో ఆఫీసర్, దట్ డజంట్ జస్టిఫై యువర్ వైలేషన్. మీరు చేసిన తప్పే, అది మీరు చెప్పేది నేను చూడలేదంటే దట్స్ నాట్ ద ప్రాపర్ రీజన్. మే ఐ సీ యువర్ లైసెన్స్ ప్లీజ్. అగైన్ కొంచెం వేరే టోన్లో అడుగుతారు సెకండ్ టైం. ఓ అప్పుడు రాణి చెప్తుంది, ఓ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్ ఆన్ మీ. నాతో రెడీగా లేదు డ్రైవర్ లైసెన్స్ అనేది. ఆనెస్ట్లీ ఐ ఫర్గాట్ ఇట్ బ్యాక్ ఎట్ ద హౌస్. నేను ఇంటి దగ్గరనే అది మర్చిపోయి వచ్చేసాను. బట్ కానీ నా దగ్గర ఐ హ్యావ్ ఇన్సూరెన్స్ విత్ మీ. నా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఉంది. హియర్ ఇట్ ఈజ్, చూడండి అని చెప్పడానికి ఏమంటాం, హియర్ ఇట్ ఈజ్ అంటాం. ఆఫీసర్, ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ మేడం. మీరు ఇక్కడ వెయిట్ చేయండి, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎ మూమెంట్. ఎందుకంటే తను హీ హ్యాస్ టు చెక్ విత్ హిస్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆఫీసర్, రైట్? Okay, here it is, another expression. You could prove you are not at fault. That means you can prove that if you are really not doing anything wrong. Okay, if you are not at fault, it's not your, it is not your mistake.
Now, here is a conversation about a traffic situation, and there is a stop sign, but this Sam actually, he actually, fights with the officer like that's not his fault. Okay, so let's see what's happening. Officer says, "Excuse me, sir, you can't park here. You can't park your vehicle." Sam, I'm just waiting for my friends. It won't be long. It won't take much time. I just wait for my friends. Officer, sir, the curb. The word curb. Curb means it's a actually block. Even you see when you go on the roadway, right? On the left margin, there is a footpath, right? So just beside that footpath, you find some block barricades, right? You see the stop signs, right? That's only for for few construction work or some other reasons, okay? But you should not take it like an advantage to stop your vehicle. So in the same situation, curb means stop, okay? S-T-O-P, stop, okay? So the stop here is not for parking. If you park here, it is going to be illegal. Sam, but I didn't see the sign, ma'am. I didn't see, like we should not stop here, like that. Officer, when you turned in, that means when you enter in this stop sign, you should have seen it. That's your mistake. Okay? Sam, I didn't see it. That's what he is arguing. Officer, sorry, I have to give you a ticket. You know the meaning of ticket? Ticket means, challan, right? It's a fine. You can appeal to the court within 14 days. So you have only 14 days left. So you can go to the court and you can argue there in the court. You will avoid paying the fine if you can prove that you are not at fault. So if you can prove yourself like you are not guilty, or if you haven't done anything wrong in violating this, definitely you can also avoid paying the fine. Okay, now let's see it in Telugu. Officer says, మీరు ఇక్కడ పార్క్ చేయకూడదు వెహికల్ అని అంటాడు. శ్యామ్ చెప్తాడు, ఓకే యాక్చువల్లీ నేను నా ఫ్రెండ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, ఎంత ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు, సో ఫర్ దట్ ఇట్ వోంట్ బీ లాంగ్. ఆఫీసర్, సార్ ద కర్బ్ హియర్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ పార్కింగ్. ఇట్స్ ఆఫీసర్ ఏం చెప్తాడంటే, ఇక్కడ మేము పెట్టిన బ్యారికేడ్ ఉంది కదా, స్టాప్ సైన్ అనేది, అది పార్కింగ్ గురించి కాదు. శ్యామ్, బట్ ఐ డెంట్ సీ ద సైన్ మ్యామ్. ఓకే, ఇది నేను చూసుకోలేదు యాక్చువల్గా, అది పార్కింగ్ కోసం అవునా కాదనేది, జస్ట్ బ్యారికేడ్ ఉంది కదా, స్టాప్ కోసం పెట్టుకోవచ్చేమో వెహికల్ అనుకున్నాను, బట్ ఇట్ వోంట్ టేక్ మచ్ టైం అన్నాడు కదా. ఆఫీసర్, ఓకే వెన్ యూ టర్న్ ఇన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్. ఆమె ఏం చెప్తుంది, మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ స్టాప్ సైన్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా, మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీకు వెంటనే కనిపిస్తుంది కదా, అది మీరు చూసి ఉండాల్సింది. యూ షుడ్ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అంటే మీరు చూసి ఉండాల్సింది. ఎంటరంగానే ఎంటర్ అనేవాడికి ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం, టర్న్ ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. శామ్, I didn't see it. Argument అనమాట. ఆఫీసర్, సారీ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ అ టికెట్. దట్ మీన్స్ నేను చలానా ఇచ్చేయాల్సిందే, దట్స్ మై డ్యూటీ. యూ కెన్ అప్పీల్ టు ద కోర్ట్ విదిన్ 14 days. కోర్టుకు వెళ్ళి మీరు అక్కడ అప్పీల్ చేసుకోండి, పిటిషన్ పెట్టుకోండి. యూ విల్ అవాయిడ్ పేయింగ్ ద ఫైన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ప్రూవ్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ అట్ ఫాల్ట్. అది మీ మిస్టేక్ కాదని ప్రూవ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మీరు ఈ ఫైన్ కట్టక్కర్లేదు.